Okay. See, good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have started the problem of transformer. In that, we have discussed some problem related to EMF equation. EMF equation चे काही problem आपण calculate केले. So finding the phi, finding the induced EMF E, or finding the number of turns N. Okay. Again, we have discussed one problem related to when the transformer is on no load condition. No load condition चा पण एक problem बघितलेला आहे. In that no load condition, we have discussed how to calculate the magnetizing current, how to calculate the working component of the no load current or I0. Okay, so this one we have already discussed. Now today we will discuss or we will take next one problem related to problem on transformer when we put in the that means on load condition. Okay, so when the transformer it can be putted on no load condition. So this is an important problem because this problem is very important and it will be asked in the question paper. See, all of you write this problem. A single phase transformer with a ratio of, write down all of you write down problem. A single phase transformer with a ratio of 440 by 110 volt, 440 by 110 volt, takes a no load current of 5 ampere at 0.2 power factor lagging. 0.2 power factor lagging. Okay, full stop. If secondary of the transformer or the secondary winding of the transformer, if it is supplies 120 ampere current at a power factor of 0.8 lagging, 0.8 lagging, find the current taken by the primary. Find the current taken by the primary. Find the current taken by the primary. Okay. Okay. और झालं का लिहून? झालं का लिहून? Yes, give me reply. Or read the problem carefully, write down the given data. Problem read करा, त्याच्यावरून given data लिहायचा आहे. हा, tell me the given data. A single phase transformer with a ratio of 400 by 110. That means ratio is given V1 divided by V2. It can be given. It is equals to 440 divided by 110 volt. Right? Yes. Yes, sir. Okay. It takes a no load current of, that means no load current is given. How the no load current it can be represented? कशाने represent करतो आपण?
current I0. Speak something. I0 is equals to 5 ampere. No load current, it can be given, that is I0 is equals to 5 ampere. At a power factor, that means no load power factor is given 50, it is equals to 0.2 power factor lagging. Okay. Now, if the secondary supplies a 120 ampere current, that means secondary current is nothing but I2, it is equals to 120 ampere. I2 it is equals to 120 ampere. Having an power factor of, that means power factor of secondary is given, that is 5.2, it can be given it is equals to 0.8. Power factor दिलेला आहे 5.2, 0.8. That means sorry, power factor is given 50 is nothing but cos of 50 is given, then cos of 5.2 is given. Okay. Now find the current taken by the primary. काय फाइंड करायचंय? प्रायमरी न घेतलेला करंट, that is current taken by the primary. How we can represent the primary current? I1. So we want to calculate the value of I1. See, this is very important problem. This problem it can be solved by using one phasor diagram. Phasor diagram चा यूज करून आपण ड्रॉ करतो ही diagram. Solution find out करतो. So all of you better understand this problem and all of you keep in mind here. See, these are the given data. We want to find out the primary current. So see, when the load connected to the top secondary side, at that situation it will take a 120 ampere. So that means here the transformer it will be putted on load condition, and we are finding the primary current taken by the transformer at load condition. लोड कंडिशनला प्रायमरीने घेतलेला करंट किती असेल ते आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. काय इक्वेशन होतं? वेक्टर सम कशा कशाची असते? I1 इज इक्वल्स टू I1 इट इज इक्वल्स टू व्हॉट? सांगा. I1 is equals to vector sum of which those current, कोणत्या दोन करंटचे असते? झालं ना, नो लोड कंडिशन, दॅट मीन्स लोड कंडिशनचं आपण दोन्हीच्या फेजर डायग्राम ड्रॉ केल्या, दोन्हीचे ट्रान्सफॉर्मर फ्लक्स ड्रॉ केले. I1 is equals to I think you don't know. See, I1 is equals to I0 current, that is no load component of no load current, and the that means opposing component, that is I2 dash. I2 dash plus I0 is nothing but I1. हे होतं आपलं. See, for that first of all we want to calculate the I2 dash. आपल्याला I2 dash calculate करणं गरजेचं आहे. So for calculating of I2, first of all we need to calculate the value of K. K ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे. आफ्टर द व्हॅल्यू ऑफ K we are able to calculate the value of I2 dash from I2 आहे, त्याच्यावरून आपण I2 dash ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. सी, डू यू नो दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो इक्वेशन, that is V2 divided by V1, it is equals to N2 divided by N1, it is equals to E2 divided by E1, it is equals to I1 divided by I2. It is nothing but K. So according to this we are able to calculate V2 divided by V1, 110 divided by 440, it is nothing but K. K ची value, so K is equals to 110 divided by 440 is nothing but 1 by 4. K is equals to 1 by 4. याच्यावरून K ची value निघेल. Now if we are getting the value of K, then we are able to calculate the value of I2 dash. I2 dash ची value calculate करू शकतो आपण. Transformation ratio K, I2 it can be transferred to the primary side, so it is multiplied by K into I2, right? K into I2, so value of K is nothing but 1 by 4 into I2 is nothing but 120. So according to this we get the value of I2 dash. I2 dash ची value मिळेल. So I2 dash
इट इज इक्वल्स टू 30. So I2 dash ची मॅग्निट्यूड मिळाली आपल्याला. I2 dash is equals to 30. See again we are able to calculate the value of phi2 and phi0. म्हणजे phi2 आणि phi0 चे अँगल आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. Cos of phi0 is given. According to you, what is the value of phi0? Phi0 ची व्हॅल्यू काय येते? See, cos of phi0 is equals to 0.2. That means therefore phi0 is equals to what? किती येतं phi0? Cos inverse of 0.2. किती येतो अँगल? 78.46. 78.46. Okay, 78.46 degree. 78.46 degree angle आहे, phi0 angle आहे. After that we are having the value of cos of phi2 is equals to 0.8. According to this you are able to calculate the value of phi2 angle. phi2 angle ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण 36.86. 36.86 right degree. Okay, see from this given quantity we are able to calculate the phasor diagram. When the transformer is on load condition, we have calculated the phasor diagram. आपण phasor diagram calculate केले. See here lagging power angle is given so that whether the load is inductive or capacitive. कोणता लोड असेल? Current lags behind by voltage. Load कोणता? Inductive load. Okay, so we are able to draw the phasor diagram. आपण phasor diagram draw केली होती बघा. So we are taking phi, that is flux, it is an reference phasor. Again here the V1, it is nothing but primary voltage. Here it is, here the I1 or it may be E2. Okay, see here it is E2 or V2, E2 or it is equals to V2. See, lagging power factor is nothing but I2, that is secondary current. It will be lags behind by secondary voltage by an angle phi2. Phi2 angle ना काय होतो? lag होतो. See, it will be lags behind by some angle. किती angle हा? I2 जो आहे तो lagging angle आहे. So I2 it will be lag behind by V2 or behind by E2 by some angle. किती angle आहे तो? 36.86. Okay, that means I will draw the diagram here. This I2, it will be lags behind by E2 by an angle 36.86. No, 36.86. That means it is lag behind by phi2. phi2 ना काय होतो? lag होतो. Now we are having the value of I0. That means no load current आहे आपल्याकडे आणि no load power factor पण आहे. So no load power factor is nothing but no load current. It will be lagging behind by V1. V1 पासून तो lag होईल किती angle नी? I will draw here V1. Sorry, I0. इथं I0, no load component of the current. It will lag behind by supply voltage V1 by an angle 78.46. right? हा जो आहे तो angle काय आहे? phi0 angle आहे. Okay, now we know that the primary supply current I1, it is equals to vector sum of I0 plus I2 dash. Vector sum of I0 आणि I2 dash ची vector sum. So if I extend this I2 in the opposite side, so it becomes I2 dash. हा काय येईल? हा जर मी extend केला, so like this, if I extend this I2 here, that means here it is I2 dash having an angle. इथला angle किती असेल? अपोजिट अँगल किती असेल? 36.86 असेल ना. इथला 36 आहे म्हटल्यानंतर हियर इट इज सेम अँगल. नाउ सी, इफ आय ड्रॉ द पॅरलोग्राम, दॅट मीन्स इट इज द वेक्टर सम ऑफ, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ नो लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट I1 and the secondary current I2 dash. So it is nothing but I1. हा I1 येईल and this much is the angle phi1. हा angle काय असेल? phi1 असेल and this is the magnitude of I1. Okay, now how this magnitude it can be calculated? बघा,
हा parallelogram. So this is the one diagram for parallelogram using the law of parallelogram or method of parallelogram. Parallelogram ची मेथड जर आपण कॅल्क्युलेट केली, सी फॉर using parallelogram method we need angle here. इथला अँगल मला पाहिजे. So after that we are able to use the parallelogram method. हा इथला अँगल कसा कॅल्क्युलेट करणार? Total angle is 78.46. If I minus 36.86 angle, या टोटल अँगल मधून जर मी हा अँगल मायनस केला तर मला हा अँगल मिळेल का? कोणती व्हॅल्यू मिळेल? पॅरलोग्रामचा अँगल या टोटल 50 मधून 50 कुठून आहे? दॅट मीन्स V1 टू I0 इज नथिंग बट 50. इफ आय मायनस 36.86 अँगल फ्रॉम दिस, याच्यामधून जर मायनस केलं तर मला याची या अँगलची पॅरलोग्रामचा अँगल मिळेल ना, दिस वन. Yes, sir. Okay, so see angle between I2 dash and I0, that means angle between I2 dash and I0 आणि I2 dash मधला अँगल म्हणजे 78.46 डिग्री मायनस 36.86 डिग्री. किती येते व्हॅल्यू? 41.6. 41.6. Okay. 41.6 degree angle. So this is the angle between हा I2 आणि हा I0 याच्यामधला अँगल आहे. So this is the angle of parallelogram. So see, this one is the 41.6 degree angle, that is angle between I2 and I0. So see, for calculating the value of I1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला we want to use the law of parallelogram or we want to use the method of parallelogram. So that is using parallelogram method, using parallelogram method. So see, value of I1, it is equals to I1 ची व्हॅल्यू, हा फॉर्म्युला आहे पॅरलोग्रामचा, पॅरलोग्राम लॉ किंवा लॉ ऑफ पॅरलोग्राम किंवा मेथड ऑफ पॅरलोग्राम. सो फॉर्म्युला इज दॅट I1 is equals to under root of I0 square plus I2 dash square plus 2I0 I2 dash cos of angle between I2 dash and I0. See, this is the law of parallelogram or the method of parallelogram is that. Formula for that, if we want to find out the value of I1, मला जर I1 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची असेल, so it is equals to under root of I0 square याच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस I2 dash स्क्वेअर याच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस 2 into multiplication of I0 and I2 dash and cos of angle between these two, त्या दोन्ही मधला अँगल. Okay, see, put the value and tell me the value of I1, that is I0 is nothing but 5 square of that, I2 is nothing but 30 square of that, 2 I0 5 into 30 into, we have calculated cos of angle is nothing but 41.6 degree. So tell me the value of I1. So this is the value of current I1 is equals to किती येते व्हॅल्यू? किती येते आन्सर?
हा किती येते व्हॅल्यू? Value of I1, current I1, that is primary current taken from the supply. I1 is equals to 33.89. 33.89 का? See, I1 is equals to 33.89 ampere. Okay, so this is the current taken from the primary, or the current taken by the primary winding when the transformer, it will takes the secondary current of 120 ampere. ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर 120 ampere secondary ला current घेतोय, that is load current. Due to that current, there is a some amount of current, it will be, or extra amount of current taken from the supply, and no load current is 5 ampere plus this I2 dash is nothing but near about 30 ampere. So total current taken by the supply, it is nothing but 33.89 ampere. Okay, getting? लक्षात आलं? Hello, getting? No? So this similar Yes. problem, it can be asked in question paper. Just value it can be changed, and method for solving it will be same. याच्यासाठी सॉल्व करण्याची मेथड सेम असेल, फक्त याच्यामधले जे काय व्हॅल्यू असतील त्या फक्त चेंज असतील. नो लोड करंटची व्हॅल्यू चेंज असेल, सेकंडरी कडून घेतलेला करंट चेंज असेल. अकॉर्डिंग टू दिस, you want to use this phasor diagram, and using a parallelogram method or parallelogram law, you want to find out the value of this primary current. Okay, getting? याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? सर, हा, यस. साइन 5 केव्हा घ्यायचं? साइन 5 केव्हा घ्यायचं? कशामध्ये? म्हणजे पॉवर फॅक्टर दिलं ना ते कॉस 5 का घ्यायचं? पॉवर फॅक्टर म्हणताय का? येस सर. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर फॅक्टर? डेफिनेशन माहिती आहे का पॉवर फॅक्टरची? पॉवर फॅक्टरची डेफिनेशन आहे, इट इज द कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. ओके, सो इट इज द युनिव्हर्सल डेफिनेशन ऑफ पॉवर फॅक्टर. पॉवर फॅक्टरची डेफिनेशन आहे, दॅट इज कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. मग नो लोडचा पॉवर फॅक्टर दिलाय, म्हणजेच cos 50 दिलाय. पॉवर फॅक्टर, मिनिंग ऑफ पॉवर फॅक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ अँगल, नॉट अ साइन ऑफ अँगल. गेटिंग? जिथं पॉवर फॅक्टर वर्ड येतो तिथं cos 50 किंवा कॉसच आपण यूज करतो, कारण इट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर फॅक्टर. और पॉवर फॅक्टर इट कॅन बी डिफाइंड ॲज इट इज द कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. व्होल्टेज आणि करंट मधला अँगल, इट इज नथिंग बट पॉवर फॅक्टर. म्हणून आपण cos 5 घेतोय. फक्त नो लोड मध्ये साइन 5 कुठे घेतोय? साइन 5 कुठे घेतो नो लोड मध्ये? नो लोड मध्ये साइन 5 घेतलं जिथं कंपोनेंट जो आहे तो अलॉंग एक्स एक्सिस रिझॉल्व झाला असेल. at that situation we are taking sin 5, but this is not a power factor. cos 5 power factor आहे, sin 5 not a power factor. So sin 5 it is nothing but it is the angle taken along with this axis. x axis ला along मध्ये जो अँगल घेतो तो sin सी असतो, y axis ला along मध्ये असतो तो cos असतो. रिझॉल्व कंपोनेंट ज्यावेळेस आपण रिझॉल्व करतो त्यावेळेस. बट पॉवर फॅक्टर ऑलवेज रिप्रेझेंटेड, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन दॅट. इट इज नथिंग बट पॉवर फॅक्टर, म्हणून कॉस रिप्रेझेंट करतो. गेटिंग? येस सर. ओके, आणखी कोणाला काय डाऊट? आहे कोणाला? नाहीये ना?
No, sir. Okay. All of you write down this problem. Visible, all of you? Yes, sir. Write down this problem. The parameter of 2300 by 230 volt 50 hertz transformer are given below. The parameter of 2300 volt by 230 volt 50 hertz transformer are given below. That is R1 is given, R2 dash is given, R1 it can be given, R2 dash it can be given. After that R0 it can be given. R0 दिलेलं आहे, R1 दिलेलं आहे, R2 dash दिलेलं आहे, X1 दिलेलं आहे, X2 dash दिलेलं आहे and X0 दिलेलं आहे, right? And again the secondary load impedance is also given, that is ZL is also given, ZL पण दिलेलं आहे. We want to calculate the equivalent circuit with normal voltage across the primary. So we want to calculate the equivalent circuit. झालं? झालं का लिहून? Yes, sir. Okay. See, in the solution, write down first of all given data. पहिल्यांदा given data लिहून घ्या. So in the solution, write down the given data or the given काय काय given आहे? Resistance R1 is given 0.286 ohm. Then R2 dash is given is nothing but 0.319 ohm.
R0 it is equals to given, that is 250 ohm. Similarly, value of X1 is given. X1 is equals to 0.73 ohm. Value of X2 dash is given. It is equals to 0.73, and value of X0 is given. X0 ची value दिलेली आहे 1250 ohm. See, again the parameter of transformer ratio दिलेला आहे. So see, V1 divided by V2 is given. V1 by V2 it can be given. It is nothing but 2300 divided by 230. So our K काय येईल? K is equals to V2 divided by V1. That means 230 divided by 2300. It is nothing but 1 divided by 10. So 1 divided by 10 is nothing but 0.1. जे काय येईल ते. Frequency of the transformer is also given. F is equals to 50 hertz. Again, Z of the transformer is given. That is load impedance is given. Load impedance दिलेला आहे 0.387 plus J 0.29 plus J 0.29. Okay, that means impedance दिलेला आहे in the form of R plus JX. R plus JX च्या फॉर्म मध्ये काय दिलेला आहे? इम्पिडन्स दिलेला आहे. ओके, गेटिंग? लक्षात आलं हे गिवन डेटा? हॅलो, लिहिलं का? Yes, sir. Okay. Now, what we want to calculate? We want to solve the exact equivalent circuit with normal voltage across the primary. Primary ला normal voltage आहे, and we want to calculate the exact equivalent circuit. Exact equivalent circuit calculate करायचं आहे. Meaning of that, we want to calculate the exact parameter of equivalent circuit. Equivalent circuit चे parameter calculate करायचे. Can you tell me whether it is referred to primary or referred to secondary? Can anyone tell me? कोण सांगू शकेल का? This is the value are referred to primary. आपण equivalent circuit draw करणार आहे का referred to secondary? सांगा. Hello. Secondary. Referred to secondary. What is the meaning of referred to secondary? झाले नाही आपलं रेफर्ड व्हॅल्यू झालेले आहेत. रेफर्ड व्हॅल्यू लक्षात आल्या तर हा प्रॉब्लेम लक्षात येईल. सांगा. रेफर्ड व्हॅल्यू डोंट नो. झालं, थेरी मध्ये आपण घेतलं रेफर्ड व्हॅल्यू. That is referred to primary we have considered, referred to secondary we have considered. What is mean by referred to primary? Referred to primary means what? It's very difficult to solve the problem if you don't know the referred to primary. Then and then only we are able to calculate the equivalent circuit diagram. येते कोणाला? नाही येत. येते का नाही? नाही ना? Okay, you people don't know. So before taking this example, we will take the referred value first. For that means we will take the problem for referred value. Referred value चा आपण एक problem घेऊया, मग त्याच्यानंतर हा problem solve करू. See, all of you take that problem. Next one problem. A 30 kVA, a 30 kVA, 30 kVA, 2400 by 120 volt, 120 volt,
50 hertz transformer, 50 hertz transformer, 50 hertz transformer has a high voltage winding, has a high voltage winding, has a high voltage winding, resistance of high voltage winding, resistance of 0.1 ohm, 0.1 ohm, and the leakage reactance of leakage reactance of 0.22 ohm. The low voltage winding, the low voltage winding low voltage winding resistance is 0.035 ohm. Resistance is 0.035 ohm, and the leakage reactance is leakage reactance is 0.012 ohm, 0.012 ohm. Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance reactance and impedance referred to first one, high voltage side, and second one, low voltage side. Baga, this is very important. All of you clear the concept of referred value from this example. So that I have taken that example. After that, we will solve that first one example. See, read the problem carefully. झाले का लिहून सगळ्यांचं? लिहून झाले? Yes, sir. Okay, see, read. 30 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर आहे, having an 2400 by 120 volt ratio, 50 hertz transformer has a high voltage winding resistance. High voltage winding चा resistance दिलेला आहे 0.1 ohm. Leakage reactance is 0.22 ohm. On low voltage side, winding resistance is 0.035 ohm, and the leakage reactance is 0.012 ohm. Find the equivalent resistance, equivalent reactance, equivalent impedance referred to. First one referred to this side, second one referred to this side. म्हणजे referred to high voltage side, referred to low voltage side. असे कन्फ्युजिंग क्वेश्चन असतात. हा, टेल मी, refer to high voltage side, the meaning of that, whether it is primary or secondary. High voltage side ही primary side आहे का secondary side आहे? No one? Primary. बघा, व्होल्टेज वरून लक्षात येईल तुमच्या, इथं रेशो दिलेला आहे, V1 बाय V2 दिलेला आहे. दॅट मीन 2400 व्होल्ट आहे V1, 120 व्होल्ट आहे V2. हे हाय व्होल्टेज आहे का लो व्होल्टेज आहे? पहिलं हाय, सेकंड वन लो व्होल्टेज, म्हणजे हे 2400 आहे, 120 आहे. सो हाय व्होल्टेज साइड फर्स्ट वन आणि लो व्होल्टेज साइड सेकंड वन. दॅट मीन्स हियर high voltage side, meaning of that is nothing but primary side, referred to primary side.
Low voltage side, meaning of that is nothing but refer to secondary side, right? बरोबर ना? येस. हा, बघा कन्फ्युजन होतं, कारण हाय व्होल्टेज लो व्होल्टेज काही वेळेस असंही केलेलं असतं. दॅट मीन्स रेशो जर असा रिव्हर्स दिला 120/2400 अँड रेफर टू हाय व्होल्टेज साइड. रेफर टू हाय व्होल्टेज साइड म्हणजे सेकंडरी का प्रायमरी? या व्होल्टेज रेशोवरून सेकंडरी. रेफर टू लो व्होल्टेज साइड प्रायमरी. हे कन्फ्युजन करून घेऊ नका. सो इट विल बी क्लिअर बाय युझिंग दिस रेशो. या रेशोवरून हे क्लिअर होतं. दॅट मीन्स V1 डिवाइड बाय V2 आहे. V1 डिवाइड बाय V2. V1 ग्रेटर आहे, V2 लेस आहे, म्हणजे हाय व्होल्टेज टू लो व्होल्टेज कन्वर्ट केलेलं आहे आपण. हाय व्होल्टेज साइड प्रायमरी आली, लो व्होल्टेज साइड सेकंडरी आली. ओके. सो आपल्याला हे जे काय हाय व्होल्टेज वाइंडिंगचा आणि लो व्होल्टेज वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स रिॲक्टन्स दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला रेफर टू कुठल्या तरी एका साइडला कॅल्क्युलेट करायचं. मग या दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये दोन्ही साइडला दिलेलं आहे. हाय व्होल्टेजला रेफर केल्यानंतर काय व्हॅल्यू येतात, लो व्होल्टेजला रेफर केल्यानंतर काय व्हॅल्यू येतात त्या कॅल्क्युलेट करायच्या. ओके. सी we have already covered the referred to primary as well as referred to secondary. All of you keep in mind meaning of referring to one side. कुठल्याही साइडला रेफर करतो याचा अर्थ दुसऱ्या साइडच्या व्हॅल्यू आपण त्या साइडला ट्रान्सफर करतो. What I am telling specific point. Refer to any one side. ज्या साइडला रेफर म्हटलेलं आहे त्या साइडला आपण दुसऱ्या साइडच्या व्हॅल्यू काय करतो, ट्रान्सफर करतो. लक्षात येते का? हा, देन टेल मी व्हॉट इज मीन बाय रेफर टू प्रायमरी. रेफर टू प्रायमरीचं मिनिंग काय झालं? हा, रेफर टू प्रायमरीचं मिनिंग डोंट नो. मी स्पेसिफिक वर्ड वापरला, रेफर टू वन साइड किंवा रेफर टू प्रायमरी. मीनिंग ऑफ दॅट अदर साइड व्हॅल्यू इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड टू दॅट साइड. दुसऱ्या साइडच्या ज्या काय व्हॅल्यू आहेत त्या ज्या साइडला रेफर करतोय त्या साइडला ट्रान्सफर करायचे. देन टेल मी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रेफर टू प्रायमरी. रेफर टू प्रायमरी मीन्स व्हॉट? सेकंडरीच्या व्हॅल्यू प्रायमरीला. Right, this is the specific answer. So secondary value it can be transferred into primary, and refer to secondary means प्रायमरी व्हॅल्यू ट्रान्सफर टू सेकंडरी. see I will draw the diagram also here. That means you are clear, understand. आपण ऑलरेडी रेफरिंग व्हॅल्यू मध्ये ड्रॉ केली होती. सपोज दिस इज द वन ट्रान्सफॉर्मर. हा एक ट्रान्सफॉर्मर आहे. Okay, so here it is primary voltage, primary current, primary resistance, primary reactance, secondary reactance, secondary resistance, secondary current. Suppose here load connected, so the load impedance ZL, and here it is load voltage V2, here it is E2, here it is E1, right? झालं, क्वांटिटी झाल्या. सी रेफर टू प्रायमरी. रेफर टू प्रायमरी म्हणजे काय, सेकंडरी साइडच्या ज्या काय व्हॅल्यू असतील त्या प्रायमरी साइडला ट्रान्सफर करायची. सो दॅट मीन्स आपण सांगितलं होतं ज्यावेळेस ट्रान्सफर करतोय ही जी काय R2 ची व्हॅल्यू असेल, वी आर रिप्रेझेंटिंग हिअर R2 डॅश, राईट नो. आपण काय म्हणून रिप्रेझेंट करतो, इकडली व्हॅल्यू जर इकडे ट्रान्सफर केली तर ती R2 डॅश न रिप्रेझेंट करतो. आणि हाऊ द R2 डॅश व्हॅल्यू इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण, R2 डॅश इज इक्वल्स टू के इंटू R2 डिवाइड बाय के असतं का मल्टिप्लाय बाय के असतो? व्हेरी स्पेसिफिक आपण त्यावेळेसच फायनल केलं होतं. डिवाइडेड R2 डिवाइड के असतं, बरोबर. बघा सेकंडरी साइडच्या व्हॅल्यू ज्यावेळेस प्रायमरी साइडला ट्रान्सफर करतोय त्यावेळेस R2 डॅश डिवाइड बाय नॉट अ के स्क्वेअर असतं. सी त्यावेळेस आपण R2 डिवाइड बाय के स्क्वेअर लिहितो. म्हणजे अपोजिट साइडनं किंवा सेकंडरी साइड कडून प्रायमरी साइडला जर आपण उलट येत असेल तर डिवाइड बाय के स्क्वेअर करा, हे मी सांगितलं होतं. इफ वी आर मुव्हिंग इन द फॉरवर्ड सेम डिरेक्शन, या डिरेक्शन मूव्ह होत आहे त्यावेळेस मल्टिप्लाय बाय के स्क्वेअर करा. ओके, सिमिलरली दिस concept we want to use here and we want to solve this example. Okay, see
For that we will solve this. We will write the given data. याच्यासाठी आपण given data लिहूया. We are writing here given data. The transformation ratio is given, or voltage ratio is given. V1 divided by V2, it is equals to 2400 divided by 120. Okay, so we are writing k कसा आपण लिहितो? K is equals to, I am finding the value V2 of k, divided by V2 V1. divided by V1. So V2 is equals to 120 divided by V1 is equals to 240. Sorry, 2400. 0.05. 0.05 किंवा फ्रॅक्शन मध्ये लिहा जे काही येईल ती. सो 1/20 or it is equals to 0.05 k आला. ओके, अगेन व्हॅल्यू इज गिवन. हाय व्होल्टेज साईडच्या व्हॅल्यू दिलेत. हाय व्होल्टेजच्या म्हटल्यानंतर प्रायमरी दिलेत का सेकंडरी दिलेत? हाय व्होल्टेजचे दिलेले आहेत, प्रायमरीचे दिलेत. मग मी R1 न रिप्रेझेंट करणार का R2 न रिप्रेझेंट करणार? R1, right. So I am representing that value. R1 is equals to 0.1 ohm. Similarly, X1 is given. X1 is equals to 0.22 ohm. Similarly, low voltage side value is given. Low voltage side I will representing, this is the low voltage is nothing but secondary side. So I am representing that R2, it is equals to 0. किती आहे? 0.03 ना? हाँ, 0.03 ohm. Similarly, X2 it is equals to 0.012 ohm. Okay, now see, first of all we will calculate. पहिले calculate करूया. Refer to high voltage side. Find the equivalent resistance, reactance, impedance. Refer to first one high voltage side. High voltage side म्हणजे कोणती साइड? प्रायमरी. Refer to primary किंवा refer to HV side. Refer to HV side म्हणजे primary side. Meaning of refer to HV side is nothing but secondary value are transferred into primary. Secondary side च्या value primary ला transfer करतोय आपण. Okay, see, that means secondary value it can be transferred to primary. R2 become R2 dash, X2 become X2 dash. R2 जे आहे ते R2 dash होईल, X2 जे आहे ते X2 dash होईल. So X2 dash and R2 dash. R2 dash is nothing but R2 divided by K square. X2 dash is nothing but X2 divided by K square. Okay, so according to this we want to calculate the equivalent resistance. See, referred to HV side I am calculating the equivalent resistance, that is equivalent resistance referred is nothing but R01. Primary ला referred केलेला आहे. We are representing equivalent resistance at primary side is nothing but R01. पहिला प्रायमरी साइडचा रेजिस्टन्स R1 as it is, तिथं रेजिस्टन्स आहे. ही व्हॅल्यू आपण इकडे ट्रान्सफर करतोय, इट बिकम्स प्लस R2 डॅश. हे लिहिलंय, जर तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घेतलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल अगोदर. R01 is equals to R1 plus R2 dash, right? What is R2 dash? काय आहे R2 dash? R2 divided by K square. R01 is equals to R1 plus R2 divided by K square. Put the value. R1 ची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे 0.1 प्लस व्हॅल्यू ऑफ R2. R2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.035. ओके, डिवाइडेड बाय K स्क्वेअर. K स्क्वेअर ने डिवाइड करा, 0.05 ने डिवाइड करा. सांगा आन्सर. R01 इज इक्वल्स टू, R01 ची व्हॅल्यू काय? हम्म 0.035 डिवाइड बाय 0.05 करा, प्लस 0.1 करा त्याच्यामध्ये आलेल्या आन्सर मध्ये. किती येते? हा 0.8. कॅल्क्युलेशन मध्ये काहीतरी मिस्टेक होते. हा 0.5 या दोन्ही टर्मला डिवाइड नाहीये. जर या दोन्ही टर्मला डिवाइड घ्यायचं असेल तर याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. हे 0.1 डिवाइड बाय 1 आहे, प्लस हे आहे. हे जरा लक्षात घ्या, नसेल तर ब्रॅकेट टाका कॅल्क्युलेशन करताना. ब्रॅकेट टाकलं की इझी होईल.
दिस के स्क्वेअर इज नॉट डिवाइड फॉर R1 ऑल्सो. R1 ला के स्क्वेअर डिवाइड नाहीये. 0.5 चा स्क्वेअर आहे. किती येते व्हॅल्यू? फास्ट घ्या, टाइम होत आलेला आहे. डायरेक्ट कॅल्सीवरती आन्सर फाइंड करता येत नसेल तर आन्सर विभागून फाइंड करा. सांगा, एवढा वेळ लागत नाही आन्सर कॅल्क्युलेट करायला हे. 14.1. Right, 14.1. So this is the value of R01, 14.1 ohm, right? Similarly, calculate the equivalent reactance referred to high voltage side. X01 is equals to X1 plus X2 dash. Again X2 dash is equals to काय आहे? X1 plus X2 divided by K square आहे. पुट करा व्हॅल्यू, सांगा मला X01 ची व्हॅल्यू. X01 is equals to रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, रिएक्टन्स ॲज वेल एज इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करायचं. Tell me the value of X01. 5.02. 5.02, right? So 5.02 unit काय? What is the unit? Ohm. Reactance unit ohm. Similarly, we know the value of X01. We know the value of X01. We know the value of R01. Can we calculate the value of Z01 equivalent impedance? Yes, करू शकतो का? What is the formula? under root R0 square R01 square plus X01 square. It is nothing but Z01 equivalent impedance referred to high voltage side. किती येते व्हॅल्यू? किती येते? Anyone? Calculation fast करता येतं? 14.96. 14.96, right? 14.96, or it is nothing but near about 15. 14.96, or we can write it as a 15 ohm. See, second one, हे झालं पहिल्याच हाय व्होल्टेज साइडला ज्यावेळेस रेफर करतोय त्यावेळेस. सेकंड वन क्वेश्चन आहे, व्हेन इट इज रेफर्ड टू लो व्होल्टेज साइड, म्हणजे सेकंडरी साइडला ज्यावेळेस रेफर करतोय, LV साइड, or we can call it as a secondary side. Secondary side ला ज्यावेळेस रेफर करतोय, we are calculating the equivalent resistance at secondary side. R02 it is equals to secondary side चा पहिला रेजिस्टन्स R2 प्लस प्रायमरीचा जो आपण सेकंडरीला ट्रान्सफर करणार आहे तो रेजिस्टन्स R1 डॅश, बरोबर? सो R2 प्लस R1 डॅश काय येईल? प्रायमरी टू सेकंडरी चाललोय मी, ट्रान्सफर करतोय R1 divided by K square. R1 into K square ना? Yes, sir. ओके, सो पुट दिस व्हॅल्यू. R2 ची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे 0.035, K ची व्हॅल्यू आहे 0.05 चा स्क्वेअर
इंटू R1. व्हॅल्यू ऑफ R1 इज नथिंग बट किती होती 0.1. त्याच्यावरून R02 मिळेल. फास्ट घ्या. सिमिलरली कॅल्क्युलेट X02. Similarly calculate X02 and similarly calculate Z02. Z02 is nothing but impedance referred to secondary side. Sir, just 2 minutes. हो हो, yes. ओपन होती लिंक, अडचण नाही. झालं 2 मिनिटात. R2 प्लस R1 डॅश किती येते व्हॅल्यू ही R02 ची? करा कॅल्क्युलेशन, फास्ट करा. 0.035. 0.03525, right? 0.03525. Similarly, X02 is nothing but X2 plus X1 dash. Again X2 plus X1 dash. X1 dash काय आहे K square into X1. आणि Z02 कॅल्क्युलेट करा. R02 चा स्क्वेअर प्लस X02 चा स्क्वेअर under root of that. It is nothing but Z02. So this is the referred value. First of all, tell me, all of you got this concept related to referred value? रेजिस्टन्स, रिॲक्टन्स आणि इम्पिडन्स ट्रान्सफर करायचं असेल तर के स्क्वेअर मल्टिप्लाय किंवा के स्क्वेअर डिवाइड येईल अकॉर्डिंग टू साइड रेफरिंग. कोणची साइड आहे त्याच्यावर. जर व्होल्टेज आणि करंट असेल तर मल्टिप्लाय अँड डिवाइड के येतं फक्त, नॉट अ के स्क्वेअर. हे पण लक्षात ठेवा. गेटिंग? सॉल्व करचाल का हे? All of you solve and tell me answer in the next lecture. We will conclude this today's lecture and we will stop here. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये कोणाला? हॅलो. No, sir. Okay.